banka bwe yakimanya nti omukyala ali mu buzibu yakwanukula ete nakyo yakwanukula ino obuyambi bwe yakuwa tewali n'akamu banka nga bank management nothing Uganda Eyenkya. Ku bantu abo boomenye kuliko bonna wali eri ng'otutteyo ettaka eryayika 5 kuliko bonna bo suspecting abaali balyegomba omu ku bo bakwani kwaba abataano boomenye era kati nga Sebbeyi Mwebesa ateekwa okuba ye yamanya mapping oba ye yamanya site weeri n'abuulira ku bano nti ettaka liri bweriti ne bweriti ne bweriti. Uganda Eyenkya. Instead Ronald Bugembe ali mu liiki y'ababbi ne Robert Chanwat. Kwa Ronald Bugembe ye branch credit manager. Robert Chanwat yali ku head office amanyi bulungi era oyo abadde property master. Abadde property master. Alina company. Yes. Bloka mulamba. Bloka ngali mu bank. Ngera akugamba just tell me wherever you want land I can connect you. Wait a little bit. Mwami David tonvuga speed lindako. Ng'omukulu ali mu bank. Yes. Ali mu section ki? Credit section. Yeah, chief Nenga manager. is a property mogul. Yes. Era nga akutegeeza talina waatalimanyi property. Kitegeeza nti buli awali scattered buli awali ba bank ba clients alemererwa oba okusasula either nga ye yalemereddwa oba bo okumulemesa ayina contact n'ettaka eryo. Yali atuula ku mapeera. Uganda Eyenkya. Abamu bamanyi okubatwala ne wano ku CPS ne babasibaasiba ne bakutiisatiisa. Eri abakozi be baali basibye okuva mu Centenary Bank nga babalanga ki? Bajja ni kati mulimu abamu bowulira nti bagambye nti transaction eyayise teyabadde supervised ate ya sente nnyingi abaana abasindika transactions kusinza ku classification of limits nga nnyingi sente ne bamukwata ne bamusuza ku CPS namala ennaku zengezo oba 2 ne batamuggulako musango kubeera nti bamuconvictinga nti okoze kino na kino n'olwekyo tukusalidde oba kooti ekusalidde bweti ne bamugoba. Bakozi kibojjukirako abaava mu ngeri emu bweti mu bino mu ngeri y'amanco. Uganda Eyenkya. Ne baba baagala ensonga gye basobola okusasamalizaako bakufulumye oluvannyuma bw'okufulumaako bakwate ku byolina era bagenda okufulumya nga bategeera bulungi ani agenda okugula ettaka lyo oba ekizimbe kyo oba amakaago. Bw'oteerwanako kubalemesa kugamba nti nze ndeeta owange babikola mu nkukutu kati nze ekyange bwe kyagwawo maze ofuluma immediately ne balonchinga bw'ova mu bank. Yes. Ne balonchinga attack ku kyettaka kuba yali eimu yaabwe. Uganda Eyenkya. Mwalimu omulala ye Ronald Katuramu, Ronald Bugembe ne Kato Kachope ne Edgar Businje by then yali supervisor oba manager mu human resource in charge of staff welfare kyekyabateekesaawo bano nga really be bantu abalina obuvunaanyizibwa. Naye kye bakola bwe baba banaakola ekintu kyabwe eky'obubbi kijjira mu syndicate era tebakikola mu lunaku lumu bayinza okumala emyaka 2 oba 3 nga bakwetooloola buli wodda bakusa ku surveillance woluzingira bit ku surveillance otegeeza kye kigambo ekyo kinene nnyo kubanga yagala okutegeeza nti baali baketta baba bakuketta. Kale tubaaniriza nnyo nate abalungi abali ku Uganda Eyenkya. Kino kye kitundu kyaffe ekyokusatu ekyokunoonyereza okukyagenda mu maaso munda mu Centenary Bank. Bangi nnyo abalowooza era abakkiriza nti ddala kituufu banka eno yeesigamye ku musingi ogw'eddiini Catholic Church. Naye okusinziira ku bye tuzze tunoonyereza emyaka egiweredde ddala kati wagindaba ena byoleka the otherwise. Tukyagenda maaso n'emboozi ya David Ssengoonzi yali mukozi wa Centenary Bank. Abalala abasoba mu 3 nabo already baatutuukiridde dda abaali abakozi ba Centenary Bank
era twatandise dda nabo okurekodinga episode zaabwe okutunyonnyola otutotolera akawonvu n'akagga ebigenda mu maaso munda mu banka eno yali yeesiimisa saako eyeegombesa enkuyanja y'abantu. Mu episode eno ogenda okutegeera butya David Ssengoonzi bw'ayolekera olugendo olwo olw'okuva mu bank bwe yatwalibwa erira ebyaliyo yabitunnyonnyola embeera nga bwe yagisanga ng'ayawukanyiziddwa ku famire ye nga buli weekend kumpi bw'alina okubeera ng'ajja okubalabako okwawukanako nga bwe kyali ng'akyali ku branch oba head office ey'amapeera. Tugenda kunnyonnyoka mu buziba baani abali emabegawo okudibaga bank, abakozi abazze bavaayo, biki ebibaleetedde okuvaayo, saako naye ebintu bye byalina oba ze wandiise assets obuntu obutonotono bwe yali atandise okubeera ng'akola bonna ate bwe bwamuggwako ne wano waali nga ebintu bye yeetaaga okukozesa mulamu obwa bulijjo wammante nga tutegeeza nti ebizibu byonna byamutuusibwako banka eno ya Centenary, naye okusingira ddala omukulu Fabian Kass gwasongamu olunwe. Fabian Kass ye managing director wa Centenary Bank. So tugenda kugendera ddala ebuziba onnyonnyoke emigozoobano n'ebirala byonna ebyamuleetera okutuuka mu mbeera gy'alimu olwaleero nga ne byakola olaba nga byakugattirira okwawukanako nga bwe yali asenvudde era nga atandise n'okusajjakula. Kale tubaaniriza nnyo katutuule tukkalire ate era tuwulirize emboozi ey'olwaleero era emboozi keegwa makerenda. Nzikiriza nti mujja kujjamu ekyokuyiga okusingira ddala abakozi ba banks ezitali zimu saako ate nammwe abaagala okulya amabanja era mu bank ez'enjawulo. Nkwaniriza nnyo. Uganda Eyenkya. Luwe twakoma wali olina ebbaluwa gy'ompadde gye bawandiikira abakulu okuva ng'olirira. Njagala ngisomera abantu. Baluwa eno natandika okugiwandiika yatandika nga ennaku z'omwezi 2 mwezi gwa Julaayi. Ng'era abakozi bwe tubeera oba ng'enkola y'ababanka bweri batandikira mu kukunyiga nga totegedde. Ate ebyange byatandikira mu kunyiga musaala. Yadde ogenze erira nga bakugambye nti olina incentives ogenda sasula bwoti ne bwoti, bakunyiga omusaala ogwo ne gutajja. Naye oba omugezi oba amanyi poliisi z'ekitongole ky'olimu ebintu ebisinga tubiwandiika. So nange nawandiika ebbaluwa. Wagenda erira omusaala baagusala? Yes, gwasalibwa. Okay. Ate mu kugusala bagusala kyenkana ki? Okay. Ate mu kugusala ne batasindika neze nnina okufuna. Mu bufunze wali tosasulwa? Nasasulwanga. Naye nga kyewuunyisa okuba nti omuntu ku akawunti eyandibadde afuna emitwalo 8 yadde batemye NSSF inayo ne ka contribution akalala mu Alexander Forbes Kowa nga ofuna emitwalo 4 kubanga nasemba okulaba account statement nga mid pay ofunayo emitwalo 22 oba 24. Omuntu ali mu bank noddamu okufuna emirala 21. Ebyo byonna mbirina ku record, biri ku account statement eyange. Abakulu baali mu kulowooza kwange abakulu baali baagala kumala kajanja kakusabya okuva mu call center okudda mu maybe mu loans oba mu credit section maybe. Naye ng'ekyo kyajja olw'okuba baali bamanyi akazannyo kaabwe bwe kayina okwewunzikira era bakitunuzeeyo obeere suffocated financially, either weetamwe weegobe oba bo bafune ewalala we bakunoonyeza. Kati buli mukozi bw'aba banaamubba bajja n'enkuba ejja waagwa oba waali. Kati nze bwe ntunuulira ng'omusaala tegujja nga bwe nali ngusuubira nabawandiikira, ngenda okutuuka okuwandiika nga mmaze emyezi ng'ena oba 3 yeyo ebbaluwa gy'olina. Ebbaluwa eno eringa email? Yes, ebeera email. Tuwandika tukozesa emails ya company email. Yes. Awo nkyali munda nga sinakutandika nti okay. Subject yali eno gy'ompadde yali forwarded Arias claim eneraga eva from Katoka Chope
ono yali akolanga ani? Katoka Chope yali chief manager human resource, nze nali muwandiikira. Kyatandika musaba nga mbuuze salary bwe lwaki tezijja. Yes, okuva eno wansi from David Ssengoonzi Kigongo to Andrew Sebuliba, Fred Akena, Robert Chanwat Opobo, no Kopingamu Sam Ebinu, Ronald Bugembe, Katoka Chope, Edgar Businge, Arias claim classification internal. Good evening, good evening team. This is to call for your consideration in the matter where I have not been paid incentives for the last 2 months, and I have seen I will not be paid even for this month. Yet I believe I have really done my work. No take out table omwezi ogwa June, May ne April. Cases given 27 mu June, 31 mu May na 34 mu April. Amount obukadde 257. Yes, zobo wadde abantu nga bajjaziza n'amagoba ng'oli mu credit section yolo. Eno giwandiko olirira? Ndirira mu credit. Omuntu omu mwezi ogwa June, cases given 27. Target yali kwa 25. 25 wale. That means you have surpassed the performance. Je baba bakwagala kuba target. Abantu bobo wadde loan bobo wadde loan nga bakugamba mu mwezi olina okuwa abantu 20 mu bameka 25 okuqualifyinga ku 100% incentive. 100% incentive kabanga kakadde kamu mu emitwalo ngana nga bwowa abantu 25 ofuna akakadde kamu emitwalo nga si musaala gwo naye that is what they said. Kubanga bwogenda mu loans bagusala omusaala eyali afuna akakadde akamu nga n'ekitundu agamba ogenda funa mitwalo 8. Eyo police bwe yali ebyo bye Fabian byaleese olwo byali written, byali biwandiikiddwa, byawandiikibwanga era ne bicommunicatingibwa nti bonna abali mu credit section yenkola egenda okugobererwa. Kati nga bw'oweza cases ezo 25 lw'oqualifyinga wali kakadde akamu mu emitwalo 4. So kakati mu mwezi ogwa June wayingiza banka wagikolera obukadde 257 mu emitwalo 9. Yes. Mu mwezi ogwa May wasapasinga era kuga buli mwezi okusinzira ku tebenera ga buli mwezi wali olinnya. Wava mu June nga ofunya abantu 27. Kakati waneno n'ogenda mu May n'ofuna abantu 31. Yes. Ekiwano wakola obukadde 36 mu emitwalo 95. Yes. Lwaki zino ziri wansi okusinga mu mwezi gwa June nafunamu MP omu. Okay. Bwe nawo obukadde nga 2. Watu ali mu micro naye olw'okuba nti nali aggressive yadde nga naye yali we Kampala naveerira ne muwaloni nga muwera mu Kampala. Okay. Ekyo tekyali nti buli muntu asobola okikola era mu lifetime gye nalimu tewali yakikola nga bwe mu bufunze gw'obwongo bwo bwali bugufu nga olina okukola kyonna ekisoboka. Yes. Okay. Kati bwe ndabanga byenkola tebiri commensurate to what I'm getting from the bank kyekimpandiisa ebbaluwa eyo. Mu April wayingiza oba cases wa handling abaali abantu 34 bwe bukadde 54 mu emitwalo 4. Yes. Ng'obagamba as performance kuba ebimu bisaleko as performance comes amid so many challenges that almost claimed the life of my spouse. Yes. I therefore feel that if I all I can and I don't get paid, it is unfair. I really need your consideration, otherwise my life has totally become hard. All my loans are in arrears for over 30 days. Children are handling school fees. Really, school fees really in dire need for this manner. For this money. Ebimu byasalibwako gundi eno ya binding machine. As I speak, I completely don't take anything home, yet the problems here are many. Members, survival has become very hard in Lira. As far and Lira is far from my home. I'll be very grateful if my claim is concerned. Omukyala yali abadde ki? Omukyala bwe yafuna baby
n'afunamu ekizibu munda ebyabakyala b'obimanyi nekitutawaanya nnyo era twabeera emulaga okumala emyezi ng'ena awo wonna kati ebyo byebintu kati ne byegatta ate n'ebya banka yadde ebyo byange byali person naye bank eri mandated okuba nti bw'ofuna challenges mu family being a Catholic bank bajjangayo gy'alina obuzibu ne bamuteeka awali spouse we ng'oggyeko ekyokubeera Catholic bank naye era amateeka g'abakozi in line with the labor laws era yes kikkirizibwa nti omuntu waba naddala ng'okyatudde some people died silently n'atakyogera naye nze nakyo okene ne baluwa eraga nti wali olinako endala ze wali owandiise nali n'endala ze nali mpandiisa eno ya July 21 no ya July 2 bakuddamu nga 21 nga kugamba ono Ronald and Robert yakatoka chope ng'agamba Ronald and Robert nti please review and support kyekyoka kye yaddamu abo yali abagamba kulaba nti basupportinga alias claims zange zisasulwe nga bwe kirina okuba bano yali ayogera ku Ronald Bugembe ne Robert Chanwat Opobo ng'abaga please review and support ye yali branch credit manager owerira Robert Chanwat yali mapeera ekiwangamba CMS bamuyita general manager yali chief manager micro credits nga mwe mugwa loans z'aba staff nabuno obwaba wansi below 30M nga mwe tugwa ng'abagamba ba reviewing balabe numbers zempadde mu statistics zaabwe zezentuufu and indeed zaali ntuufu wasandi zitaddewo bamba nkimanyi buli kye tukola kituuka ku head office era nga basobola cross checking era when they cross checked yadde zaali ntuufu olw'okuba balina hidden agenda bagana oku-executinga kiki mwami Kacope kye yali abagamba kati olwo wali okwasaganya otya ebyeddwaliro bikwasaganya n'omulimu gwa bank wali obuzibu mu kiseera ky'eddwaliro nasabako kaliivu annual leave yali ya mwezi naku 22 nembeerako nabo abalwadde then nendekawo abantu abalala ba caretakers of which nabo balinga bademandinga nti you cannot tosobola balekawo taking care of the wife nga tobalekera support ku mulimu gye nnina okugijja nga byebino bye bakola ki bye bankola nayongera mukaseera kensimbi wali ozijjawa mu buzibu walimu n'omukyala kyabanga kizibu era abakozi bannange abalala ku levels ezimu naddala baawo ku mapeera abaali nalina emikwano ffe bwe twabanga n'obuzibu tugambe olina bw'amaka ofiiriddwa abakozi bo abategeera beekolamu omulimu ekintu ekyo nkakasa kikyalimu mu basinga departments ezisinga so beekuŋŋaanyangamu oli naakuteerayo 10 20 5 kati n'olwana banka bwe yakimanya nti omukyala ali mu buzibu yakwanukula eti erina kye yakwanukula erina obuyambi bwe yakuwa tewali n'akamu banka nga bank management nothing completely nothing oluvannyuma lw'eno ebbaluwa waliwo ekirala ekyaddiri bwemala okuwandiika eyo ne bagaana okugiddamu era nga yadde Katoka Chope yabagamba please review and support era basupporting I didn't receive any support instead Ronald Bugembe ali mu leaki y'ababbi ne Robert Chanwat kwa Ronald Bugembe ye branch credit manager Robert Chanwat yali ku head office amanyi bulungi era oyo abadde property master abadde property master alina company yes bloka mulamba bloka ng'ali mu bank ng'era akugamba just tell me wherever you want to land I can connect you. Wait a little bit. Mwami David, tonvuga speed. Lindako. Ng'omukulu ali mu bank. Yes. Ali mu section ki? Credit section. Yeah, chief Nenga manager. Is a property mogul. Yes. Era nga akutegeeza talina waatali manyi property. Kitegeeza nti buli awali scattered buli awali ba bank clients alemererwa oba okusasula either nga ye yalemereddwa oba bo okumulemesa alina contact n'ettaka eryo
yali atuula ku mapeera. Yali atuula ku mapeera. Be banene abali mu banka nga babba abantu ne ba staff. Good enough naye baatuuka ne bamugwamuko. Bamugwamu bati? Yatuukanga nga reports eziva mu West Nile, branch ya West Nile. Yo ye yalina saga ya West Nile. Zajja nga complaints mpitirivu nnyo. Zisuse era bye byamuddusa n'eno keesi eyange. Naye yadde bakimanyi. Yaddukirawo? Mwali mu ggwanga. Akyali mu real estate. Nkikakasa nti gwe mulimu gwasinga okukola. Kuba gwe mulimu gwasinga okumanya. Naye agenda okuva mu bank. Nga banka ekiwafunako okutegeera oba okumanya nti baali bakimanyi nti is a property agent or property master. Nkikakasa nti baali bakimanyi. Okay. Kuba nabo abamu yate yabakonectinga. Kati nga bano babugembe. Baali bakimanyi bulungi era ye yali hidden agenda yaabwe. Era okuhakinga their sinister motives. Bugembe watandikira abo. Okay. Watandikira abo. Bwe balaba ebbaluwa eno tebaatawana na kwanukula. Tebaatawana janukula. Naye nze ndi muntu ali consistent. Omu ku bano Bugembe no yani goyogeddeko yali property. Kati bw'owandiika ebbaluwa ezo olina okumanya department si buli omu akwasaganya ki. Bw'otunuulira ebbaluwa eno nakoopingamu Fred Sebuliba ye yali akwasaganya ebya incentives nga cases buli ze tukola zituukira ku ye. Mwalimu Fred Akena ye supervisor wa Fred Sebuliba, Andrew Sebuliba. Robert Chanwat na supervisinga abo bonna eyo ye credit section. Samuel Bino ye branch manager, general branch manager owalira. Okulaga nti there has to be all transparency at 360 degrees. Transparency kiba kikulu nnyo. Mwalimu omulala ye Ronald Katuramu. Ronald Bugembe ne Katoka Chope ne Edgar Businje. Edgar Businje by then yali supervisor oba manager mu human resource in charge of staff welfare kyekyabateekesaawo bano nga really be bantu abali n'obuvunaanyizibwa. Naye kye bakola bwe baba banaakola ekintu kyabwe eky'obubbi kijjira mu syndicate era tebakikola mu lunaku lumu. Bayinza okumala emyaka 2 oba 3 nga bakwetooloola buli wodda bakusa ku surveillance. Woluzingira bit ku surveillance otegeeza kyekigambo ekyo kinene nnyo kubanga yagala okutegeeza nti baali baketta. Baba bakuketta nga bakozesa ki mwami? Kati mu kuketta tugambe gw'osabye nti kati wano onoomu akunyigiriza singa era naginyigirizibwa erira. Plani zaaliwo nga ngenda kudda Kawempe. Kuba Kawempe branch baali bagiggula mu biseera ebyo bye bimu. Kati mu bano bw'okoopinzeemu Bugembe biki jjukira okusaba transfer eyo gw'oyitamu kubanga yakutwala supervisor wo. Bw'alaba ebbaluwa ng'eno bw'ogiraba eyaddako ng'abaako gwakubira ali mu raketi yeemu. Owaye omusajja yabadde asaba ayagala kujja eyo kati ng'akuba gy'olaga. Tubadde tulina kino na kino naye twandibadde gezaako okukola ekisoboka. Tusinkana akawungeezi. Nga basinkana akawungeezi meeting zituulira ddala. Ebyo wabimanyako wabifunako ne first hand. Nabiraba si kufuna first hand information. Nentegeera bulungi Bugembe kuba twalinyanga gaga babiri. Nga ffenna tuvaayo ku weekend okujja okulaba ng'eno families zaffe. Kati muba muvuddemu abaviiramu tugambe ebwayise bwe twaviirangamu. Ye nga abaako weeyeekoona ku hoteli ewa Ragrandi. Abasinkana ogenda okayo era bonna gundi ne Edgar ne Kato we bali awo. Mufunzo yali racket. Ebeera racket y'abantu kati yange yalimu abantu 5. Era bonna nina documents eziba pinninga direct. Abantu abatana amanya gaddemu Bugembe Ronald. Fred Akena. Sebeyi Mwebesa. Osia Charles. Ne Fabian yenyine Robert Chanwat. Baba bamanyi buli kimu ekigenda okukolebwa. Era sisobola kukijja ku musajja Fabian. Kuba eno kati nga looni eyange. From the beginning mukulaba nti
loan bajja approvinga buli kimu yakimanya era nasanako kati omukono. Ku bantu abo bomenye kuliko bonna wali eri ng'otutteyo ettaka eryayika 5 kuliko bonna bo suspecting abaali balyegomba omu ku bo bakwani kwabo abataano bomenye era kati nga Sebeyi Mwebesa ateekwa okuba ye yamanya mapping oba ye yamanya site weeri n'abuulira ku bano nti ettaka liri bweriti ne bweriti ne bweriti. bw'otwala empapula zituukira waani ez'okusaba loan oba ez'okwetaaga waliwo omuwala awo ndooza yenna Jeni Nabuuma gw'otuukirako basitaafu gwe batu biseera ebyo simanyi oba kati bamukyusa oba bamukuza naye nga gwe watuukirangako nga bw'obimuwa yabitunuulira n'abitwala ewa Opini Brown nga yamusupervisinga ne bigenda mu baconsolate Namyalo then ne biyitako ne mu Ligo yamalanga ku sanctioninga ne bidda ate mu HR zonna departments zikolagana ezo HR Ligo Credit. HR econfirminga nti ono talina credit talina disciplinary issue yonna. So ne bwe muwa loan tetumuyinaako buki and indeed it was mukozi mulungi. Credit nesooka okuvaluinga net worth yo ku loan gy'osaba. Ligo netunuulira matters underlying ettaka olituwadde liryo oba liriko encumbrance oba olituleetedde lirina powers of Anthony. Bwe libaamu powers of Anthony are the powers duly registered mu URSB ebyo bikolebwa Ligo. So departments zonna zirina okuba wamu era awo we basinzira okukola rackets ezibba abakozi. Kamuzi bano bomenye bo bali involved mu kufuna document ezo okubeera nga bagoberera case yo. Bugembe yali antwala nga supervisor branch manager. Ye yali branch manager credit jendi. Era nga abaagala okukola ekintu kyonna ku nze bateekwa kuyita muki muye. Lwaki kuba yakusupervisinga yagenda okutegeera entambula zo n'ebizibu byo byonna mwolina okubiruutingira okulaba nti byambuka waggulu gy'oyagala. Kyova olaba buli bbaluwa eyawandiikibwanga abeera mwali. Ebbaluwa eyo bwe yaggwa ki ekyaddako ebbaluwa eri gy'osoose okumpa waddamu okuwandiika ebbaluwa endala yonna. Eyo nziramu n'empandiika endala ku Monday nga 15 August. Mweyo ebbaluwa nabalaga nti singa sifuna buyambi okunsasula ssente z'emmanja z'emyezi 3 oba okukyusibwa okuzzibwa e Kampala neme kuba nti ntambula engendo ezo n'okuspendinga eri opangisa neeno okyapangisa ngenda kwejjamu nzekka. Ebbaluwa eyo bwe nagiwandiika nawandiika through the branch manager ng'alina ogyescalatinga nga ne bwakyescalatinga ekizibu ekiri mu Centenary bwakyescalatinga era kitambula kyetolola kidda mu Gabbi bano bakyanwati era ojja kulaba ng'awandiise CMC please review to branch manager we yawandiika ennaku z'omwezi nga 15 mwezi gwa Agusto mwaka 2016 reference calling for your continued support. Eri wagiwandiika July 2 kati tebagizeemu olaba tewali kikoleddwa nogamba no kankyuse sigenda kubanja mbabuulire intentions zange to part with them. In respect to the above subject, I would like to re-echo my humble request to your office for your support. In 2013, I acquired a loan when I was in operations e-banking department. These loans were to help me acquire an asset in brackets land in life. By then, my salary was enough to service the 2 loans, and I remain with the balance. During that time, I did not default for any single day because salary was enough. In a bid to acquit myself with enough skills to match with the current job market and standards, I opted to rotate and I was successfully moved to Lira as a loans officer, where I'm serving now. Little was known that this could affect my salary and consequently loan payments. In Lira branch,
I inherited cases from transferred officers. Oh, these cases were not easily recoverable, which affected my performance, and thus I could not be paid incentives as bank targets. Unfortunately, as I reported to Lira 3 months later, my family suffered a big problem when it was realized that my spouse had liver masses. This consequently led to a major surgery to Madam. At the same time, my salary dropped from 1.3 to 850 net. Currently, I'm surviving from Madam's salary, who is also bedridden, and it is also not enough. Lucky enough, she's a public servant whose salary has kept on coming despite her sickness. But the day it fails to come, the family will be in total mess. I have tried to engage respective departments, but so far I have not yet gotten any positive response. Yet in October, Madam is expected to go back to Mulago Hospital for review, which may call for another operation. My kind request to you is to, number one, be taken back to operations so that this problem is solved permanently. In so doing, the salary will normalize, and loan payment will be prompt again. Emotionally, I'll be with the family to look after the bedridden spouse and toddlers who are suffering in my absence, and productivity will be realized. Double expenses like rent and other utility bills will have been reduced. 2, be paid incentives as per the agreed targets. I have labored to reduce my PAR and clean my portfolio as much as I can, but it is not yet reaching the bank set standard, and it seems to take time. The table below illustrates Omwezi, cases given, per then amount. June, May, April, March. Number 3, be transferred to Kampala so that my expenditure is consolidated in one place. Unlike now, where I'm renting in Lira and paying other utility bills at the same time, I do the same in Kampala, where my family is. It will also reduce on the constant travels that I make whenever I have gone home. With your support, I'm convinced performance will be assured as it used to be, and areas on my loans will no more be heard of. I continue to upload your endless support toward my well-being and look forward for permanent solution to my challenges. David Ssengoonzi, Kigongo Loans Officer, Lira Branch. Zezine baruwa zewawandiikira wano wali obasabozibweyo mu operations. Yes. Ove mu loan mu credit section. Yes. Naba options bili. Era nzije branch ze Kampala ng'oli mu credit section. Yes. Oba nzizibwe okakanyizibweko ku buvunaanyizibwa ne gundi rent gwali osasula ow'emirundi 2 buli weekend okutravelinga ne expenses wali oyitamu. Yes. Ebintu ebyo byonna yadde mbibawandiikidde era nga babimanyi era nga babiraba. Wabbo baali baliraanye n'omukyala wange okunsinga. Babigaana. Kuba hidden agenda tennabeera hatched. It was not yet the right time. Mukaseera kwali tonnaba kutegeera kyeba nga sinaba kutegeera motive yaabwe. Era ng'eno aba Kampala bambuuza lwaki omusajja agaana buli bwe tumugamba. Omukyalo omu yali mu HR. Nangamba nakoze ebbaluwa y'omusajja yagiyuzizza. ng'ani agiyuza? Kyanwat. Ekizibu ekyali simanyi oba kikyaliyo kati, naye baali baalemwa okuba nti nno credit eraga nti eri wansi wa HR. Credit ng'eyagala kwetwala nti eri autonomous, nga Kyanwati waatasizza mukono staff tamovinga yadde HR ebeera emaze okwa-identifyinga staff gaps mu mukozi oyo. Nga Kyanwati ne bwe baba bakupostinze mu branch eggulo, ye bw'agamba nti ovaayo nga kugamba yeefudde buli kimu. Bw'atyo yagaana kuba kino tekinnatuukirizibwa.
kati bwe kigaana era ne zino tebazaanukula ate nga bazimanyira nga zirabibwa nga bw'oziraba zakulaga nga kubanga zikola delivery report ekulaga nti agisomye essaawa bwe ziti agimazeemu essaawa bwe ziti bwe tubiraba ku system baagaana nensooka nsirikamu omwezi nga gumu nempandiika resignation nembagamba okusinza ku kyennawa resignation sirina wano wenjirese naye nsobola nja gikuleetera nembagamba okusinziira ku bye nnabagamba bigaana kanzireeka ndabirira omuntu wange n'abaana bange ne basirika bwe wayita wiikisi nga 3 Bugembe kwe kumpita ate jukira yali yali mu racket era ye branch credit manager jukira twalina ba branch managers babiri omu wa credit omu wa general nga twala branch yonna yali Samuel Bino aleeta ebbaluwa ng'evuddewo obulenzi ewali Osiya Osiya oyo ng'ate ye yava erira awo ng'omaze okuwandika resignation letter bagifuna ne bagitulira okumala emyezi nga 2-3 nga tebannajanukula bo tebaanukula nagisindikamu ekyara kubanga bw'oba resigning osindikamu ekyara direct teweetaaga na biisa mu bano kitegeeza okooye kumbe mu kukoowako oyingira mu tageti z'abaki z'abaseddekezi bwe mbiwandiika naye ekyara teyayanukula ate yayanukula maze kuvaayo oluvannyuma lwa myezi emeka okwanukula bwe gyali myezi obeena ojja kumala kutunula ku bbaluwa ezo response ejja after a while nga maze okubalaga nti kati nvudde naye ng'egenda okujja response yaabwe yamala kuyita kulaba ate Bugembe byawandiise Bugembe biki byawandiika yannenye okuba ne poor customer service okusuffocatinga customer deposit okufuna omusaala omuto can you imagine okufuna omusaala omuto jukira I'm complaining about unfair payments but they are complaining that why am I getting the top salary ojinako ebbaluwa eyo simanyi ndowooza nti njirinako wa ninga byali byewuunyisa nkakasa nga nsobola yagiyisa mu email yo yayita mu email kuba yaliko waweeva ng'evawo obulenzi nze ekyo kyensinga okutya okulaba yali evawo obulenzi nga wendaba mu bulamu bwange mweri wandiradde nsobola girabako yaginoonya tujja gifune mweri omwo naye wansi ebbaluwa za Centenary zonna bwe baba bawandiise ekulaga gyeva bwe baya amapeera ebeerako branch eba headed paper ebeera ekulaga kati kitegeeza Osiya jukira Osiya aliwo obulenzi ettaka liri luddawa ettaka liriwo obulenzi n'Osiya aliwo obulenzi nga branch manager credit naye ng'ogendewo obulenzi yali avudde leader nga leader branch wange manager wange kati eyo gy'asinziira awandiike aweereze Bugembe okweexecutinga ddiiru yaabwe olwo bakitegedde ebyokukola obivuddeko opondoose okoye owanise naye ate balina okufuna justifiable reasons ze bagamba nti no agenze kwegamba yiika ziri 5 balina okulaba nga bakunyigiriza ofune ekikujjayo newali eriranga omusaala bakyagutemako era navaayo sigufunye sazifunira ddala paka lindako kyerira tewafuna ku ssente ze nafunanga nga tezenkanankana ze nina kufuna zolina kufuna after deductions za loan eri tebalina nsonga gye bakuwa after even numerous letters leero ebbaluwa bwetyo bwe yali ndowooza okiraba w'obulenzi branch ye yakiwa kati ono omukulu akuwandiika manager credit service ye yali ani ye Bugembe Ronald Bugembe kale yagiwandika ennaku z'omwezi 17 Novemba omwaka 2016 awandika mu Novemba nze nenkoma mu August kwegamba olaba ebbanga eryo naye nga nze ate mugwe 10 wenkolera ki resignation
Warning for your unethical conduct. Management has noted with great concern of your ethical conduct at work and, worst of all, your growing unprofessional behavior towards bank procedures and policy. You have on several occasions acted unprofessionally while executing bank work. Number 1. On the 15th of this is July 2016, a customer of that account number sent you loan deposit of emitwalo 21,013 through mobile money. You instead deposited 16,015 bwekyali. On the 20th of July 2016, a customer complained about your conduct in writing to manager credit. When manager engaged you on this matter, you totally denied that he was forging. After several engagements with manager credit, you refused to accept that you suppressed the client's money until the client was called to the bank and proved it by his mobile phone message. You finally accepted and deposited 50,000 back on client's account on the 15th of this is November 2016. Resignation yali yaddi October September there. Muno mweri resignation. Simanyi basobola ginoonya. Ekikwano kikulaga nti a week before. Like just 2 days actually, just 2 days. Era wenakuma ezo zennaku lwena. No. Linda kaga 17 November. Naye ng'ate 15 alaga nti wali omaze okuzizzaayo ku account ye emitwalo 5. Mwaka guli ebya mwaka gwema. Anti 2016. No kyengamba ebbaluwa gyawanika 17 November. And a warning for your unethical conduct. Then 15 era November 2016. Kikwegamba yabuusawo ennaku 2. Olunaku lumu actually lwa 16 lwokka. I think it was, I think, a weekend. Bili 16. Okay. November akuza omwezi nga 15 lwali lwa 2, then 17 lwali lwa 4 lwawandiika ebbaluwa. Kati ate 18 lwenakoma okubeera mu branch. Era lwenakoma 18 ddi enkeera waalwo olwali okumpa ebbaluwa yagamba leeta ebisumuluzo, leeta ne hand over everything. Ekyokubiri ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi gwa November 2016 you forged signature ye bwakitwala on the collateral listing of a catch of that account number when file was deferred at checklist because you had not input the chattels in the system as per committee summary. You picked the file and input the chattels in the system and signed on behalf of the client, yet the client was in Kampala. Kituufu si kituufu? No mukyala era bwe natuuka mu ekyala sibye ebintu bye nababuuza ye ali wammulabeko kuba ne beebayogera nga sibamanyi. Ekiwali tofunangako ku warnings zonna oba complaints zonna? Bwe mmala okusaamu resignation bino webijjira batuula n'osiya. Batuula n'osiya era twava ku weekend oba businga olaba ebbaluwe twava ffenna erira tuyita mu w'obulenzi lwali lwa 5 Bugemba aviiramu mu w'obulenzi basigala n'osiya. Osiya yawandiika ebyo manager credit w'obulenzi branch kyova olaba kiriko w'obulenzi wansi eneraga from manager credit services lira branch ate wansi gundi emuloopa w'obulenzi yes branch ya Karudo House yes Bukalasa kati ono yadde olabanga yayogera
naye ate ayogera aliwo obulenzi ate atali under my jurisdiction ali mu branch ndala kwegamba bino erira mu racket okay byebakugamba nti wabiddiza lira naye ate manager owerira yewowo obulenzi singa kyava ku head office kyali kyandibadde kirala naye kino kya branch oba kyescalatinze naye nga head office awo wonna tekola ki serira tewali complaint zonna zino ziboogerako nothing atuula okubikonkukutinga Osiya Charles kati bwe yakola ebyo ne bamutegeera nti ali mu buyaayo obwo mu kifo ky'omugoba bamudimotinga essaawa eno ali ku Entebbe road leka muzibu mwabeeranga mu basi nga mujja kitemwina bye mwayogerako in regards to ebizibu bye wali oyitamu yali etandise okubeera sawa tetwateranga na kutuula ku mutto gwo naye ng'omulaba nti wuli atudde wali oba najja n'akuyitako mu lukuubo n'agenda n'atuula emabegawo buli omu nodda ku ssimu yo enkwatagana yali tekyaliwo ekiwabamanyi kubanga already maze emyezi mpandiika ebbaluwa nga bwe nzikulaze nga yagezaako zisabotaginga era kyova olaba yadde nalinanga kuwandiikira ye nga ye nawandiikiranga branch manager kiwamanyibwanga otya nti baatuulanga ku la grand ebwayisi nabalaba munange nze nabeeranga kyebanda era nga ze rounds mwe tunywera mwe tutuula ensonga eyokusatu gye baali bakufoutinga nti ennaku z'omwezi nga 15 Novemba w'omwaka gwe 2016 manager credit discovered inconsistencies in your documents from the advocate where the stamp and signature on the documents commissioned were different from the advocate's stamp and signature. When I confronted you, you completely denied, and I gave a day's notice to tell the truth or I escalate the matter. At 8:30 p.m. you called me for a private meeting where you confessed of knowing the people who had the stamp and also handed over the stamp to me and requested that it is destroyed. Bw'ogenda osoma ebbaluwa ezo oyinza okukitwala nga gospel truth naye bw'olaba ebyaddirira nze ate bye ŋŋenda okulaga biraga how bad people can be nti bafoojinga na buli kimu ekikyo okulaba nti nno bayisaawo bba ekyabwe 15 Novemba lwalaga nti lwe wazzaako emitwalo 5 giri 10 ogwa Novemba nti wafoojinga gwe ddala obeera muntu afaanana atya nga emabega yonna ovuddeyo with the green record n'ofuuka mubi within only about 2 or 3 weeks. Is that possible? Nga performance ku mapeere emyaka gyonna obaddeyo within nothing naye within 3 weeks ate ng'ebyogerwa byonna biri grave kubanga forgery mu banka forgery n'oguma n'osiba omutima amidst all these other challenges olina pressure yawako olina nakino naki mu weeks zijukizaamu lakerira ogendayo mwezi ki nagendayo ndoza gwalinga gwakuna 2015. Okay. There is also of a growing concern about your personal salary account, which is consistently in areas, drawing some concern from management on how you manage to survive without a salary. You have been advised to apply for a loan restructure by management, but this has not been acted upon. Yeah. This very uncomforting. This is very uncomforting. No, given the position you're holding. In the first and second quarter, you were in PIP. Chechecho. Performance improvement. Because of poor performance. This is therefore to caution you against unprofessionalism while performing your duty,
because of its reputational risk. Your act also contravenes our core value of professionalism, and if the client and the advocate get to know your behavior, this will underscore our commitment to superior customer service and affect our integrity. Management is concerned about your behavior. On top of verbal warnings, it has decided to issue you with a strong warning on account of unprofessionalism while performing of your duties. Management will not hesitate to forward your name to HRO. Yeah, for head office. Yes, for disciplinary action should you continue with such behaviors. You are challenged and advised to always exercise integrity and professionalism when performing all your official duties, and in particular to follow and adhere strictly to established bank policies, procedures and guidelines. You are therefore requested to furnish management with an explanation to the effect. Waliwo meetings zonna ezaatuula ezakuyita okubeera ng'onnyonnyolera bino. Kuba eshowe ya chimp era the following day lwe nfuna regional meeting. Era olwali okuva regional meeting ne baŋŋamba hand over. That's how I left the bank. Nkyagala okulaba ebbaluwa eri gye wawandiika resignation letter. Simanyi oba nti Sooka oginnoonyeze. Simanyi oba nsobola ogiraba muno. Resignation. So tewali gundi yonna meeting nti oba. Nothing. Because forgery is a very, very big case. Ebyaddirira singa nsobola okukakulagamu. Simanyi oba akapozinze. Teri complete. Njakamala kakunoonyeza nkakuleetere. Kakati bino biri mu gundi ya kesi ya industrial court. Ekyo tekiri. Ekyennaku ekyewuunyisa. So kati eno oluvannyuma lw'okukuwooninga kitewali nti oba kiki ekyaddako November nga kyo yawandiika nga 18 18 saddalira paka leero kiwadda Kampala. Nadda Kampala ne ntandika okuyiiya obulamu bupya. Kati awo we batandikira amangu ago okutuukiriza ebigendererwa. Bakususpendinga ng'ennaku z'omwezi 23. Nothing. I wasn't suspended at all. Anti mu bbaluwa eddako oluvannyuma lw'eyo balaga nti ebyo bajinze ye forgery gwe batandise okukola. Oyo ye forgery atandise okukolebwa era ngenda kumwoleka engeri gye bamukola oluvannyuma lw'ebyo. Ezo ebbaluwa zonna sirina n'emu gye nafunako n'emu. Tewaali n'emu gye nafuna kubanga correspondences ezange olwo natandika ziyisanga mu email. Kuba balaga ennaku z'omwezi nga 23 omwezi ogwa February 2017 bakuwandiikira Mr. Ssengoonzi David Kigongo, Loans Officer. Tunula kati sooka olinde nga tonnasoma ekyo. Ebbaluwa zonna ze tuwandiika bwe ziba ziva mu bo naddala kati ng'ezo waliwo gye bayita acknowledgement of receipt. Eyo kutekuli. Era yagirecevinga ate ye branch manager ng'olwonze nkoze eki nvuddeyo. Kuzino zonna tekuli gye acknowledginga. Ne balina okulwana okulaba nti bakussa mu kattu. Wootuukira okugamba nti we bakupiiningira. References is yes, wano bakulaga nti the summary of dismissal references made to the bank's letter to your reference CBPF the dated
23 ogw'10/2016 suspending you from duty pending inquiry nti oluvannyuma eri gye bandika eya 17 balaga bakususpendinga nga 23 omwezi ogwo gwennyini gwe gumu. Suspending you from your duty pending inquiry regarding your alleged suppression of a customer's deposit forgery of a customer's signature and possession of a forged stamp of the advocate in the course of performing your duties as a loans officer in Lira branch. Further, reference is made to the letter inviting you for a disciplinary hearings scheduled on 24th January 2017. Which you bagiwandiika mumaze batwala mu industrial court naye ne bagibackdatinga egenda okuvaayo okwolesebwa era ne mu industrial court gye tuchallenging egenda okuvaayo nti bagitulageko nga mumaze kubatwala mu industrial court olw'obufere bwe batukolamu. Kitwena suspension letter nemu sigifuna eraga nti bakususpendinga nga 23. Nze nabateeka ku record ne mbagamba bemba nti nina kye nali kuba bagisindikawa bagimpeerawo erira nali nvuddeyo olwavayo nga 18 siddangayo n'oluguudo sirukwatangako. Upon review of your case, management has decided and directed your summary dismissal from bank service with effect. Ekyo kirala. Ekyo kirala. Ahawe gye basinziirako okugoba. Naye siya suspension. So bino byonna bitandikira wali mu July nga 2 ng'obawandiikidde okugamba nti weemulugunya. Neemulugunya we babitandikira. Kakati bamala obbikola dismissal zibaawo mu bakozi ffenna era ziri acceptable according to HR policies and guidelines. Naye ebiddirira biba biraga nti mwali mulina ekintu kye mupanga ekisinga ku ekyo byenjagala kati okujjayo era byebikolebwa ku bakozi bonna b'owulira bava mu banka teri avaayo nga tebamukoledde kintu kifaanaganako. Awe tugenda okujja kansome ebbaluwa eno abantu bajuulirize bagimale. Upon review of your case, management has decided and directed your summary dismissal from bank service with effect from 23rd of February 2017 for gross misconduct on account of the following. Number 1, suppression of customer deposit amounting to 210,000 shillings only. 2, presentation of forged documents to the bank for loan processing. Presentation of forged documents to the bank for loan processing. Ez'abantu abalala oba ez'abantu abalala be nalinga mpalooni naye bazirabye mu weeks mmeka nga looni abantu abo baazibawo era nabo ne batalaba nti nabo tebala jukira mu loans committee totuulayo buwoomu ogenda awo tugenda kujjawo omuntu looni atuuka atya okugifuna to the last goon kamalirize. In view of the above, you're required to properly hand over all operational materials and bank property that may still be in your possession to the branch manager Lira by 23rd February. Kwolwo lwennyini lwe bagiwandiika. Ate olwonga nze nali navaayo dda. Make appropriate arrangements with the chief manager, microcredit and chief manager, financial administration for immediate full settlement of your outstanding real estate loan amounting to 2,084,728 shillings only, and staff personal loan amounting to 13,280,449 shillings only, as at 20 of February 2017. Settle any other outstanding indebtedness and all obligations. Ebirala tebirabika bulungi nnyo olwa Eyenkya okubanga ndowooza myaka gibize nnyo. Further note that you are entitled to payment of your accumulated terminal benefits from the SERUDEB staff defined contribution scheme. Human Resource Division will therefore notify the benefit scheme administrator to process your accrued terminal benefits and issue
what is due to you and on completion of the exit handover and processes above. By copy of this data, business technology managers are hereby requested to delete your name from the bank systems. General Manager Florence Maweje, yali HR. Yes. Ono ali ku mapeera. Yali ku mapeera. Negenda wa managing director, executive director, company secretary, general manager finance, general manager credit, general manager operation, chief manager branch operations, chief manager security, regional manager northern, branch manager Lira, branch managers PF, whatever. Now bwavaayo 18 zogamba, did you hand over everything? Yes. Era buli kimu ekyakoma. Ntandika obulamu. So you resigned in August, September? Bajigana. No, Chembuza resigning at September, August? It was September. September. August. August, Billy. 2016. Billy 16. Okay. Kati awo bwe mba mmaze okuvaayo bwe nti batandika eno wajiba wandikiranga 15 ey'okugamba nti calling for your continued support. For your continued support 15 August. Naku zomwezi kimeka ze wava mu bank? 18. Ereza resignation wajiwaayo? Nali nagiwaayo mabega. Ne mwami gundi linda kuba August bwabeeranga August 2016 ng'enaku z'omwezi 15 wali obasaba support. Nti wali obasaba support ne bagaana ogimba after 2 weeks or 3. yakuba watandikira mu July. Then August nga 2016 15 then you're calling for their continued support. Ne bakigaana. I'm still baffled by echa okuvayo nga 18 ndaba nga kiba tekigatta olw'ensonga nti you didn't wait for their response. Wekitu saavaayo nti nvuddeyo kuba nti kibadde kigendererwa kyange, naye bwe baamala okuyisa ebbaluwa eyo bankwata mbagirawo. Eriwa okumala okuyisa ebbaluwa ya bugembe bwejje yosi yagyawandiikidde ew'obulenzi ne ya warning. Bwejja mangu ago bonga Northern Region Management enkeera era ndowooza ku olwo lwe bayita regional manager ba supervisors ne bakola ensasagaawo. Kati tuma briefing yange wentuulira nti ndina banka awo ke kaseera akasembayo ndine regional manager aŋŋamba leeta ebisumuluzo kuba baali batwasayininga pikipiki, leeta ebisumuluzo bya pikipiki, leeta ebisumuluzo bya drawer, ne tugenda mu drawer yange there and then. Ate ekyenjagala nga sinagenda mu maaso bo bakuwandiikira mu November. Yes. August, September, October, myezi kumpi 2 miramba sinakindi 3. Ebyo byonna baabikola mu mwezi ki byogamba? November. Bagenda okuwandiika eyo ebbaluwa nga wavaayo dda. Nga nze sinnavaayo. Nze naye sikimanyi nti nno nabo mpanga okufuluma nabo bapanga ekirala ekisobola okujustifyinga okufuluma kwange. So tulowooza nti eno yali backdated? No, that is the time they wrote it. Era lwe bampita nentula ne regional management eryoke nsabe okuhandinga over. Once someone requests you to hand over mu HR oba mu company nakugamba kati oli wa kamera mpa kamera yaffe naji withdrawing, that means withdrawing the tools of work. Ideally eyo ye termination takes place that day there and then. That's why yadde bawandiikanga 17 November 2016. The following day nali sina bwenzirayo kuba security had been alerted that I'm not supposed to go back. But eno yali warning bali bakulabula That's how they did it, and that is how mafianism they can be.
dismissal nejja mu February the following year. Dismissal kyali kya sanitizinga illegality eyo gwe gyolabanga woningireta nti yesoose ate kubo we bakwambushingira okitegeera we bakwambushingira ne bagamba kati oli mubi nnyo, however good you may have been emabega, kati oli mubi nnyo nebyobadde obanja tetujja bikuwa, era leeta wano ebikola byaffe, leeta tools zaffe, leeta staff badge zaffe ogende. Naye bakizuula nti singa bakikola bwe batyo wabyali birituwe, nze singa nze nasituka neneegoba nzekka thatidde, waliwo kye bayita constructive dismissal, nti your bad behaviors gwe nga employer okumpisa obubi nga bye mbadde nkulaga nti mpandiika temunziramu, mbasaba kino temukikola. Singa neegoba okusinza ku reasonings zange baali bamaze okiraba nti I was taking them to court. Kati baali balina okuleeta justifiable reasons nabo balage nti be bakoze dismissal nga basinziira ku eyo warning, yadde gwogirabanga warning, but the actions done that day zaali zikumala bumaze okugamba nti kati wano sikyakola ki, sikyadda era saddayo. Naye bwe mmala ebbanga nga sikyaddayo ngenze olwo buli kimu ekyange mbutuufu n'ebintu nabirekayo bye nali nina mu lumu. Mikwano gyange bwe bayamba ne basindikako obusente, David afunye sajja bimaze ne bimulemesa. Kati wayita emyezi ng'ebiri ate lwe batandika nti kati tukuyitamu HRC. After the HRC yewandiika eri dismissal gy'olabye eya 2017. So mu kaseera kano wonna kwebimunziramu bibuzo mu kaseera kano kona tewali meeting bwagira nti oba bawandiikidde nti there is no formal meeting. Nothing. Kuba kitandikira ku kitandika 17, obubi bwange butandika 17. 18 I exited kugambye bakwambushinga kigwa bugwe, and I was lucky abamu bamanyi okubatwala ne awana ku CPS ne babasibasiba ne bakutiisatiisa eri abakozi be baali basibye okuva mu Centenary Bank nga babalanga ki bajja ni kati mulimu abamu bowulira nti bagambye nti transaction eyayise teyabadde supervised ate ya sente nyingi aba nabasindika transactions kusinza ku classification of limits nga nyingi sente ne bamukwata ne bamusuza ku CPS namala ennaku zengezo oba 2 ne batamugulako musango kubeera nti bamuconvictinga nti okoze kino na kino n'olwekyo tukusalidde oba kooti ekusalidde bweti ne bamugoba. Bakozi kibojjukirako abaava mu ngeri emu bweti mu bino mu ngeri y'amanco kubanga sinza kubamenya manyi. No, it's okay, yeah. Naye singa nkuwa documentation mbirina ngeri abakozi abava mu ngeri bwetyo ne bamukwata ne bamuteeka eruzira oba ne bamuteeka ku CPS oba ku poliisi ebeeriranyeewo mwenga abantu baffe nti brother wo ne bajja ne bagamba tumuwe bail. Okay, tandika okunoonya ku nsonga ze mwogerako, ogenda okunoonya ensonga nga teziriiyo naye bo tekiba nsonga eyo nti ogikoze, naye baba baagala ensonga gye basobola okusasamalizaako bakufulumye, oluvannyuma bw'okufulumaako bakwate ku byolina, era bagenda okufulumya nga bategeera bulungi ani agenda okugula ettaka lyo oba ekizimbe kyo oba amakaago. Bw'oteerwanako kubalemesa kugamba nti nze ndeeta owange, babikola mu nkukutu. Kati nze ekyange bwe kyagwawo maze ofuluma immediately ne balonkinga bw'ova mu bank. Yes. Ne balonkinga attack ku kyettaka kuba yali aim yaabwe. Mba sinnagenda namu HRC gye baawandikaawo nti bampadde suspension nga nkiraba luvannyuma nti bawandiiseeyo recovery notice 1 bazibeera recovery notices. Kati ninyo bwe wali ku mapeera waliyo ko abakozi abaasaba okudda mu department ya credit section okuva gye wali bangi bayisibwa batayi bangi era abamu bagenda ne kigaana
n'asaba nadda era nga kwegamba ebiseera ebyo kyabanga free movement osobola okgenda bw'olaba kiganjo ng'osabanga odda gy'obadde eri abaddanga abasalanga ne badda eri bangi kikkirizibwa naye nga mu regimu yo eri abaava mu gye wali ne bajja ne badda mu credit section era bo bangi era mulimu abaatuukamu n'agamba biganya era beebo omwaka gwange kati bwe mbadde njagala okulaga bwe twali nabeerira abaakulosinga okuva mu banking okudda mu loans bwe balaba ebyo bangi baresigninga kati nze that time bwe nava erira abaana baali 8 ngeri n'aba credit officers baalinga 3 nzire wali ova mu bank balonkinga attack on you ne bawandiika recovery notice naye olw'okuba balina kye baagala oleme kulaba nze emails zange zonna ne bye nalinga mbawandiikira ziyita ku dasech.co.uk naye olw'okwagala okukola ebyobuyaayi basindikanga ku wrong address neme kuzifuna era kyekibeera ekigendererwa kankulageko waneemu so zino sente zeboogerako a moment zino zeboogerako nti loan zewalina zo zaaliyo zeboogerako nti katugeze ebyo byonna baali babye make appropriate arrangements with the chief manager microcredit and chief manager financial administration for immediate full settlement of your outstanding real estate loan amounting to zino million 2 zeboogerako zaali ziva ebyo byonna bya kibulimba kati like zetaka by then zaali 13 that was HR writing naye mu kukola ebintu byabwe mu kupapa departments n'abantu abamu nga tebasoose kutuula ku brainstorminga ku kiki kye bagenda kukola oba kuwandiika kati ate laba essente credit yo ze yali ebanja somamu eyo ye recovery notice eno gwa 7 nga 3 ndowooza kyekyo this is yes 3 ogw'omusanvu 2017 to Ssengoonzi David email address yes no eriko ya dasage 2002 at yahoo.com eyo ye wrong address gye bakwekamu baga dear sir madam reference notice of sale of mortgaged property take notice that in accordance with section 26 of the Mortgage Act 2009 the bank mortgage shall after 21 working days from the date of receipt of this notice proceed to sell the mortgaged property comprised in plot 188 block 189 Bulemezi and Chibanja at Chitinkokola Wabigalo Busimbi Mitiyana ya Town Council unless the sum of 11,846,703 shillings only, together with interest accrued thereon at the time of sale and the cost of recovery are paid in full to the mortgagee within that time. Yours faithfully, Sebei Mwebesa, Manager Debt Collection, to be served on mortgage's spouse, where security is matrimonial home, surety, if any, independent advisor, then guarantor, if any. Eno balaga wavaayo oba wagobale okusinza ku bbaluwa zaabwe mu gwakubiri naye mu gw'omusanvu we baleetera last notice ne waliwo endala 2 ezaaliyo emabega zajja mu myezi ki bw'oba ojjukira zajja zigoberegana kuba saazifuna nze bazisangako eyo email address mala batwala mu industrial court empapula zino we bazigirayo industrial court nebaforcinga okulaga documents ze bagobereranga kino kibeere ku record nziramu okukikubuuza tewafunako wadde in a physical oba email letter yonna eraga demand notice nothing kubanga ne bw'otunula ku bbaluwa eno
ewandiikibwa esindikibwa wa Dasech 2002 at yahoo.com. Email yo gye wateekako eraga eri 2002 at yahoo.co.uk. They sent the demand notices to a wrong address, but not because they are making a mistake, but because they have a hidden agenda to fulfill. Kati bwe mbatwala mu industrial court twasookera ku KCCA. Ne basooka ne bapimpong ngaawo nga tebaagala kujja tebajja ne bagira ne ngamba aba KCCA bano tebaagala kukola byetaagisa na kunziramu mumpe reference through my lawyer tuwandiika ne batuwa reference. Omuntu atamanya ajja kwebuuza ku KCCA initially nga kikyo kimawo. Kati bw'oba weemulugunya ku mbeera z'oyisibwamu ne mukama wakozesa omukozi yenna buli region buli area mwe tukolera mubeeramu ze bayise labor offices. Kati mu Kampala wano olw'okuba weewali mapeera nga kyekitebe kya Centenary labor offices zisookerwako osobola kgenda ku City Hall eri side za waggulu nga ku Sezibwa Road. Oba sekyo oyingira ne mu Ministry of Gender wennyini. Kati bwe tugenda eyo abo be babagamba muleete ebiwandiiko. Kubanga mu KCCA yali purely mediation nga babagamba mujje mediating n'omuntu alabika alina genuine reasons. Kubanga envaayo gye yawukana nammwe eri bit strange. Musajja oyo baba amuyitanga ni mwerabidde yali musajja mwebamu. Kati bw'abayita ne bagaana olunaku lwe bajja Labor court ojingira mwezi ki oba mwaka ki? 2018. Ng'olomaze okakasa nti kati bali serious n'ettaka balikoze eki balitunze. Kati loza kiri no 2020 dispute. Yes, yali gundi yakubiri 12 22 woyingirirayo mu industrial court bwe bampa reference ne kuva ku 2018 bw'osoma eno emabega ebbaluwa ze aba labor court 2019 zino ze zimu ku notices ze baabawandiikiranga aba labor office nga babagamba mujje tu mediating omuntu ono alabika alina genuine reasons ne bakigaana era tebaalinya ezo zonna yadde bazibawandiikiranga ne bagaane omuze gwabwe bw'oba weemulugunya they don't respond. Eyo police ya bank si police nongamba police ya Centenary yekiyaye kakati we bagaana okurespondinga labor office kwe kati ninyo reference KCCA okay B19 Wednesday 24th July 2019. The Managing Director, Centenary Rural Development Bank, dear Sir, Madam, notification of complaint number 1, reference alleged unfair dismissal, unpaid terminal benefits, and unpaid wages to David Ssengoonzi Chigongo. I have to bring to your notice the substance of a complaint made to me by your above named former employee through his representative, Bobe Nyini, stating as attached, if you can settle this matter to the satisfaction of the complainant without reference to me, please do so. Otherwise, I shall be glad if you let me have your comments on the complaint. Latest 7th August 2019. Mukiza Emmanuel Rubasha, yes, Labor Officer. Wano yabawandika nawo nga tebali era tebaddamu. So 2019 wo batwala mu Labor Office. Yes. Ne paka bwe bagaana okuddamu Labor Office yali compelled okutusindika mu lwaki watwala ebbanga lyonna wavaayo 2016 August lwaki watwala emyaka egyo gyonna ogenda mu Labor Office? Kyali kizibu okutandika nga tolina yadde ekikumu jjukira tolina yadde ennyingiza naye ate oyagala obwenkanya buli looya gw'ogenda okgendako era kugenda okutuuka ku looya eyabawandiisanga ebyo ng'essente zensaasaanya nnyingi
nga ne balooya bempiseemu kuba nina balooya abawe companies ezisoba mu 5 ze nali mpiseemu okutuuka kweyatuuka kwekyo buli omu yakolangako n'atuuka awantu oba ne bamucompromising ogenda okulaba bannamateeka abo be bacompromise nga bolowooza nga bameka kati nga kiboneka no babayita kiboneka nganziba kiboneka ndi company babawandiikirako oli naŋŋambira ddala David wiyasole nagenza otuukayo ng'ate karobu ku simenti wange naye simanyi bwe tugenda kikwasaganya yambuulira kaati oyo yabawandiikira n'abagamba illegal foreclosure of Ssengoonzi David's property era bwe baali badda mu baluwa eyo Sebeyi Mwebesa gwe bansindikira mbu ate tunegotiating ate nga ye mubbi so kati bwe bansindika mbadde nkulaga nti bwe bansindika mu Labour Court Industrial Court yo teba muzannyo okusooka bwe babawandiika ne bagamba twagala muddemu defense yammwe kuba olwo nga tubaziza ebiwandiiko ebyo byonna nga boobiraba mu bujjuvu ebiraga akawonvu n'akagga kwe kuddamu ne bawandiika biri ebibaluwa era okuva kweri gye baŋŋamba nti warning nziramu okufuna correspondence nabo nga bawandiika badda mu kooti gye bayita defense kwe kulaba ebyo byonna nga boobiraba na zino zolabye nga recovery notices naye nga tewafunako ku bbaluwa yonna nothing when there was no communication kati eno gye nsembeyo okusoma bakulaga nti yali demand notice eno gye bakulagirako nti osasule naye nga nayo okugimpandiikira nti nga ogifuna muli mu Labour Court ate nga adressi mukyamu kati kikulaga bano bwe babeera bakola ebintu jjukira nabo bantu bayivu era tebakola bintu nga batasomye lwakuba mubeeramu bu errors nga bwolaba obwo nti owa HR ayogera kirala ate n'owa credit akola ki ayogera kirala ng'omubbi bw'otosobola kuggwayo wenna wabeerako obufu oli wasobola okusinziira n'akupiininga kati bawandiika ekyo ne ŋŋenda mu bakiboneka ne babawandiikira mwatunze ettaka ly'omwami ono mu bukyamu temumuwadde notisi n'emu jjukira ebyo bamaze obbiraba kati awo weŋŋendera nagenda wa Emi Mugisha weŋŋendera ku mapeera ettaka lino balitunda kibova mu bank kitewali communication ye noba ya simu oba yaki nothing tebakuba masimu tebasobola kukubira amasimu obuuke wagwe bakolagana naye bamumanyi nti abadde loans officer so batandika ettaka batandika in courts okulyesambi okujja okulirabo bokola okugira abaguzi nga woli nze ngendo tegeera nti kati bamaliridde okutunda ettaka ng'omusajja ali ku ground akuba ebifaananyi bw'okimanya lwenkimanya kubanga mukozi ye yankubira eyabeeranga mukyalo nangamba muzeeyi there are some people here taking photos they are saying they are from the bank ne mugamba bafaanana mpa njogere nabo awo wenjogerera n'atwine Tito gwe baleesenga auctioneer oba court bailiff mubuuzo wange kuva ddi nga atojja banka etandikira mu auctioninga ttaka kubanga amateeka ga banka gali nti bwe mba nti tugambe nina default mu looni yange banka tebiba bya mpaka ejja n'empita owayi lwaki tosasula buzibu ki bw'ofunye osuubira kusasula otya nga tulina banka auctioneer tannajjamu ne barely 3-4 months ng'ate auctioneer yankubira ate staff nga nange manyi recovery procedures ze mbadde nga nkola bwentyo namugamba nti okay go ahead unfortunately bw'agenda okuba ebifaananyi yakuba ate bya ttaka ddala yadde nalyo lyali lyange oba okitegeera bw'akuba ebifaananyi nti agenda ku advertisinga mu mawulire ate yakuba bya ttaka ddala kati bwe mbiraba byonna ne ŋŋamba kati okuba ebifaananyi n'abakozi babagamba baveemu yadde ettaka lyange ne siri ennabawanga security ya looni gye mwogerako
nga byesudde wakati waliwo kumpi almost yikanga 7 ezibyawula erimu liri waggulu eddala liri wansi kati bo bwe baatuuka ku kyalo babuuzabuuza ewa Ssengoonzi we wanti weewe ne bakuba ne babiteeka mu mawulire. Mufuze banka yali temanyi ttaka tuufu temanyi naye nga ate baagala facility. Kwegamba si banka awo yeebeera ekola auctioneer gwe baleese yabeera representative wa bank. Of course era naye tebasobola musindika era nga tebamuwadde kubanga bagenda of course aba representing a bank era bank tolina woogigiramu. Bwe batyo kati ku olwo zaali ennaku z'omwezi 31 Oktoba ne bafulumya akalango ako nti batunda wali ate ewange ewalala. Kati auctioneer bwe yajja yabuuza ewa Ssengoonzi weewa ab'ekyalo nga bamanyi nti weewo ne babasongera nti weewo naye ng'ettaka lye bagenda okubako ebifaananyi siri eryo lye nnateeka mu banka nga bwe gambye nti nno tosobola kuba mubbi n'oba smart. Zenite ze bakola eza plot 188 siri eri. Okay. Era ndooza ze zimu era ze baateeka bwe nkibalaga muno mwennyini. Okay. Bwe nkibalaga olwo ngenze wa Emi Mugisha yagamba Sebbeyi naye ate nga mwakubye ebifaananyi awali developed awo si weewe yakwasa bank yabakwasa 188 eri wansi ne baddeyo ne bakuba ebifaananyi ebirala okulaba nti bapikirira ekintu basobola okutunda. Mu kukola ekyo ne bakuba akalanga akalala keeko. So kaneeno tuyinza oga mu mateeka kino kye bakola kyali irigo era baba balina case to answer of trespassing on a property that is not theirs. N'ekyokubiri okulanga ettaka mu mpapula z'amawulire publicly eritalinaako wadde mortgage. This is okay. Ono yali Daily Monitor wa October walwakubiri October 31, 2017. Ono olwo bamaliriza okulaba ebitakwatagana May 25 Friday 2018 liriwa libakuba. Okay, ya plot 188 block 189 yes Mutuba eno Mituba ena batinganda banga byebimwera mugundi waliwo ebikyuka plot ne block biri kugundi area yemu biri mu area ya plot 188 ne one eri plot 188 block 189 Bowa Mutube na byonna bya Mitube na biri under Mitube Bulemezi but era still okay Ssengoonzi that number date of sale but I don't see any difference block number era kyovola bonga aba banka baba bamanyi era gye bakoze kyovola abasobola ofulumya kano ne bafulumya ne kano bo bakimanyi no kyengamba nti each plot number eri 188 plot number ntuufu era ne kuno kano koga ke basooka bagira swapping naye okugenda ku ttaka lyennyini bagenda ku ttaka kyamu ekitegeera the comes at kyawukanya block ekizaawula ekiryawula nti waliwo awali okay plot number yemu block number yemu no block number ya njawulo anti kyengamba kino kiwaneeno kyasooka kiri ku block 168 era singa osoma mu plenty yange ekyatula bulungi nnyo okusooka okwata olupapula olabe sooka onsomera ebiri okwo plot kyenkulaga kiri bwe kiti wano yadde bawandiise security description yayo ng'entuufu bw'ogenda ku ground kino kye batadde ku kino ekifaananyi we bakikuba ekikorespondinga na description gye bakitaddeko. Ikyeno yali gundi ki plot number kyeno eri 169 ya plot number yes ne bloko yemu it's block 189 yes nenga plot 169 okay nate bera batekako 188 yes okay kati bamala okukola ebyo ngenze mba kiboneka ne babawandiikira ebbaluwa nayo njirinayo eyo kati Emi Mugisha mpita ekifaananyi kyene ekyasooka
yali nabera 168. Aha. Bo bagenda ne bateeka walala. Okay. Bakuba 168. Era bwe bamala by the way, bwe bamala okukola ekyo nembalaga nti yadde bakikoze baali bagobyemu n'abakozi okwo kwaliko embizi emabega w'ennyumba. Kwaliko famu ng'omuntu atandika n'ogamba kati ebya banka bigana kantandika ekirala. Nali mbitandise. Byonna we byazikirira. Emi Mugisha n'awandiika mpantuuka bwe ŋŋendewa Emi Mugisha oyo manager akwanaganya ensonga z'abastaafu ne loans zaabwe. Nemugamba Emi, mwagenda ku ttaka mwakuba bifaananyi ku ttaka kyamu ly'Ssaabawanga security. Kati temulaba nti muleese confusion, abakozi mubagobyewo, ebisolo byange bifudde, buli kimu nga bw'omanyi kuba bwe bajja effujo lye bakola liba ly'amaanyi. Abakozi ne baddukawo ne bagenda, ensolo ne bazirekawo, ennyumba ne bazireka nga bano bagamba we are taking up ownership ku ttaka ate eritali lye nabakwasa. Yayanukula ati nanga kati obadde oyagala tukole ki? Nemugamba no, singa mwadde mwagala kuyita mu byamateeka kiri nti mpita nga bwompise, we talk one on one, ne nkulage nsobola kusasula ntya ssente ezo. Ekisooka si nnyingi, nze neeyiyize bwe ŋŋendo zisasula oba tuyoze mu looni eyo tugireschedulinge. Naye nandyagadde ku ssaawa eno tureschedulinge looni nsobole obbasasula kubanga already kuliko ebisobola okubasasula era ng'ettaka ndikozesa ko ye kale ne mpandiika ebbaluwa. Yaŋŋamba owandiika ebbaluwa. Bwe mpandiika ebbaluwa eyo n'agirisiivinga n'akubira mangu Osiya ate ye muyaaye y'omu. Eraga nti from Kigongo David Wednesday January 2018 saa 10:57 era eraga bulungi nnyo kati waneeno this is factual bulungi. Yes. Email gye bawandiika eri gy'ogamba bawandikanga ku dasage.com 2002 nze bwe mba njogera nabo at yahoo.com eneriko at yahoo.co.uk. That is now kikulaga nti bye bakola baba babimanyi. Kati eno eraga nti wagiweereza Charles Osiya no copying to Emi Mugisha, Joseph Katete, subject loan reschedule. Peace and cordial greetings to you in reference to our discussion with you on 17th of December 2017, making a program to appraise me for reschedule. It is regrettable that this program has never yielded. I have physically come to your office more than 5 times for the same program, but nothing has been done. As I write this, I feel concerned that I'm not moving forward and my loan is not performing. I therefore request that you use my phone contact that to call me when it's convenient for you to appraise me. My land is located in Waluleta village, 300 meters opposite St. Kizito Catholic Church Shrine. I'll be very grateful for your maximum support. Kati bamaze okuwandiika ebbaluwa eyo immediately Emi Mugisha waggulu addamu. From Emi Mugisha to Charles Osiya at Centenary Bank, co.ug. Carbon copy or yes copy to Joseph Katete, Sebei Mwebesa. Yaddamu Wednesday 2 January era 2018 olunaku lwe lumu essaawa wawandika gwe 10:57 yaddamu essaawa 11. That was immediate. Yakiddamu immediate nga yamanyi gravity yakyo. Please allocate someone to visit Mr. Kigongo gwe kennyini. His property was advertised. He went to his lawyers and it's on their intervention that we are restructuring the loan. Ono tuli mu 2018. Yadde Osiya bamugamba ampe omuntu tugende akola appraisal. Jjukira si kye baagala okukola. Bo bali ku kimu tumukwasa tutya tumufunza tutya. Osiya yagaana ne guno gwaka
kati Fabian era wano waayingiriramu. Bwe nali nfuna looni eyo Fabian namuwandiikirako nga mugambe ssente ze mumpa banna ntono nnyo, nsaba munnyongeremu ku ssente nsobole okugula ettaka lye nneegomba. Ebbaluwa yiino obimuwandiikira ddi? Ndimuwandiikira mabega nga looni sibannagidisibaasinga. Biri internal memorandum to Managing Director Centenary Bank Limited from David Ssengoonzi Kigongo wagiwandikanga ennaku z'omwezi 29 May 2014, reference request for an increment of 3.5 million for the purchase of land. I applied for an exceptional approval last year to help me buy a plot of land, Namanve, at a cost of 23 million. Unfortunately, by the time this request was approved, the priest had sold the land and left the country. For the last 6 months, I've been working for another land. I later got the land in Wobulens at 26 million, valued at 28 million. But because of the new policy of the 80%, Credit Department has approved only 22.4 million. This amount is not enough to buy the property. I really don't have any other source. I therefore humbly request for more 3.5 in addition to the approved amount. The total will enable me pay for this land. My salary is enough to pay back the loan if approved wholly. I will be very grateful for your positive consideration and I thank you in advance. Nasako mukono nakuzomeza 29 mwezi gwa May 2014. David Ssengoonzi, it is not possible to go on ani awandika wano oye Fabian Kasi awandika nti it is not possible to go against the policy. I suggest you look for other sources to top up the loan. Nateekako omukono nga 3 ogwokutaano naddamu ne wano MD we emunga yawandika ng'omusawo we suggest that David looks for another piece of land. We suggest that David looks for another piece of land in his policy. We need to get we are getting many requests for exceptional approvals. We need to manage. Don't you think that was really teyalina buzibu na yalabanga ndowooza it's out of there? Yakireese takireetedde mu mutima mulungi okusaawo policy eri gyenjogeddeko waggulu ya 80% financing luli eri ekitaaliwo awo era ebizibu we bitandikira nti looni egenda okutandika ng'oredde eri mu NP etandise non-performing almost. Kakati eno ate bawandiikidde osiya aba credit bamugamba agenda akole appraisal agaana bakimanyi kye bagoba bo. So wano nga tonnafuna wali tonnafuna olwo sinnafuna nga tebannaba kujja approvinga bajja approvinze sente ze bagenda okumpa naye milioni 22 kyokka nze ngula 25 okusinziira ku ndagaano gye walaba. Era nkwata mu nsawo endala mbutuufu nasaba n'abaganda bange ne banyongerezaako n'ensobola oddigula. Meaning ne looni ettaka lye batunda liri under financed by the bank, mulimu essente ezange ng'omuntu ze batampadde. Gye wali oyagala okugula yali Namanve in the beginning. Jukira eba process bw'otuuka eba process oli bw'alaba nti kiganye kuono oba waddeyo document yali valuing okay piece era gitunda milioni 23 by then. Yes. Unfortunately by the time this during that period bagenda ojja approvinga ate nga alese kipolisi ekyo. Okay, ate nga n'oli atunze nga biruddewo kati nomala emyezi kumpi egisoba mu 6 ng'onoonya ettaka eddala n'olifuna ew'obulenzi nga balitunda milioni 26 valued at 28 naye yali asobola okugiramu ng'akuguza 26. Yes. But because of the new policy ebitundu 8 bw'oba osabye nti 28 oba 26 bakuwaako 80% endala yadde salary yo ebeera esobola ozisasula ekyo
kye yateeka. Kati wali osaba bakwongeremu ezaali approved zaali milioni 22.4 ng'osaba bongere milioni 3.5 nsobole okulaba nti ensasulo oli aveemu bulungi. Okay. Kati ekyewuunyisa mu kukola ebyo byonna nga bw'olaba kuno kuliko emikono gy'abantu balinga bana bonna bagenda GMC General Manager Credit ng'amugambye nti please what are your views. Nekiva ewa General Manager Credit nekigenda ewa Chief Manager Micro Credit yoli kyanwati ke kakiliiki. It's better for him to get land that he can purchase within the means. Nera ne MD n'akiddamu kitegeeza kasi keesi eno agimanyi teri foreign kuki kudeske ye agimanyi yadde egenze it is going bad bano boosi yabagezaako gisabotaginga ne kasi agimanyi era nange kasi amanyi siri foreign gyali. Lwaki neesiba ku kasi? Mu Centenary mulimu gye bayita whistleblowers policy. Nti singa omuntu omwemulugunyaako kati nga we tugamba osiya kati wano byetoloolera ku osiya Charles jjukira yawandiika eri warning letter ate gwe baddamu ne bansindikira akola appraisal byonna bisabotaginga ebyo byonna bicontraveninga police za Centenary Bank naye olw'okuba ye munne wa kasi kye yakola ekinene nnyo yamudimotinga n'amussa wali ku Entebbe. Abakulu katujje n'ekitundu ekyokuna ettaka engeri gye ligendamu twaga tumanye ettaka engeri gye gendamu n'ebirala byonna atakumira mpeera batukumye tutandikirawo mu kitundu ekiddako. Uganda Eyenkya.